In the last class, we discussed the valuation techniques, also the relative valuation techniques. In today's class, we are going to continue with that. Some other issues relating to valuation. We'll start with analysis of growth companies. Analysis of growth companies. Some companies are growing at a faster rate. This can happen in a particular industry uh, that did not reach the maturity stage. Say a farm, the industry is in the growth stage, and it is very usual for the companies within in this industry to grow at a faster rate than usual. Uh, Now, during this time, the farm will make higher profit, excess profit. So how do you make valuation? The issue that you got to remember is uh, you got to understand that this higher growth rate is temporary. Say a farm is achieving 25% growth rate or 40% growth rate or say 20% growth rate. These growth rates are abnormal, meaning that this growth rate cannot continue for indefinite period. Sometimes we are confused or we are misguided. We think that we consider that uh, the farm attained growth rate of 40% during the last 2 years. So in future periods, the farm will also continue its farm will also attain growth of 40%. No, that is not likely to happen. Any growth rate, any excess growth rate, these are temporary. And at certain point of time, you will see that the growth rates will converge to the normal growth rate or industry growth rate. Say industry growth rate can be around 3%, 4%, 5% maximum, not more than that when the industry reaches the maturity stage. So how do you analyze the growth companies? That is, you got to analyze and you got to make valuation of a regular farm plus the growth component. Well, that's the way valuation. In for a simple farm with no growth component, that is, the farm has a normal growth. Uh, there is no there is no additional or temporary growth. In that case, just a second. Hmm. In that case, you see that if if the farm's growth rate is normal, in that case, the farm value is equal to B. B is equal to E divided by E is the earning divided by K. K is the required rate of return. And if the assuming that the farm pays 100% of earning as dividend, 100% dividend payout ratio. So in that case, 1 minus B. B is the retention ratio. So retention ratio is 0. So the farm value converges to E divided by K. That is earning divided by required rate of return. If the farm doesn't have it's not, if it is not a growth company. Now, if the farm is a growth company, then the farm value you can estimate the farm value using the dividing the total value of the farm into two components. One is the regular value or the farm value without growth, and the second component, the value of growth investment. So there are derivations. No, we are not going to go getting into the derivations. What we are going to show is, look at this. The There are two components: present value of constant dividend. Do you see present value of constant dividend and present value of growth investment? The present value of constant dividend is equal to D divided by K, and present value of growth investment, B. B is the retention ratio multiplied by earning multiplied by M. M equal to M equal to R divided by K. R is the return
on asset divided by K. K is the discount rate or required rate of return. So uh, that's a present value of uh, present value of growth investment. Now, it is alternatively the present value of constant earning. If you make valuation using earning, present value of constant earning plus the present value of excess earning. So V equal to E earning divided by K, plus B into B is the retention ratio. Retention ratio is equal to 1 minus dividend payout ratio. B into E multiplied by M minus 1 divided by K. Now it comes to, this is the present value of constant earning and present value of excess earning. That is the farm, when the farm is growing, the farm has higher earning because of higher growth rate. This is the growth, return on the growth investment. So that is discounted at the rate of K. And the farm value is equal to the farm value, present value of constant earning, the present value of excess earning. You don't have to I mean, this is very, what do you call it? I mean a simple classification or simple division of the value components of a security. So how much excess value can be generated from the growth investment? As I said before, you should understand that the growth is always temporary. Higher growth rate is also abnormal growth rate is always temporary. Abnormal growth rates cannot continue for indefinite period. Now, given this formula, if if R is equal to K, if the required rate of return is equal to the firm's rate of return, in that case, the formula converges to this. That is, if R is equal to K, R, firm's return on asset, is equal to K, required rate of return, that is, the firm is attaining the same return as the required rate of return. If the required rate of return 15% and firm's rate of return is also 15%, in that case, the M is equal to R is M is equal to R divided by K. So M becomes 1. So M is 1. In that case, M 1 minus 1. So it is 0, right? So firm value becomes E divided by K. And if the if the there is no negative growth component, and negative growth component, the farm value will be the value farm value will be lower than the usual. The value will decline then when the investors discount the investment stream at the cost of capital, because the farm is earning lower than the required rate of return. Anyway, this is a theoretical model, in fact, but when it comes to valuation, we also what you should get, what lesson you should get is when the farm is having a temporary abnormal growth, you got to make valuation of the temporary abnormal growth. Now, if you are using, say, for example, FCFF model or FCFE model, if in that case, when you are estimating the cash flow, the sales volume is increasing, say, sales volume is increasing, or the operating cash flow is increasing, it will increase because of higher growth rate for a temporary period. This will not continue for indefinite period. You should understand that. So that is the thing you should keep in mind. Now, when the farm will be attaining a return less than the required rate of return, then yeah, value will decline. Definitely, the value will decline. So that is the lesson. I mean, the theoretical, I mean, the equation or the derivation, that is not important. Now, the capital gain component, as it shows, the capital gain component is the, I mean, that is, if the firm earns more than the required rate of return, B, retention ratio multiplied by earning multiplied by M equal to R divided by K divided by K. So that is the capital gain component because of the growth investment. Now, the three factors that influence the capital gain component are uh, the amount of capital invested, the relative rate of return or M equal to R divided by K, একটু আগে যেটা বললাম, R divided by K, and the time period for this growth investment, how long the growth will continue. So that will determine that these three factors determine the present value of growth investment. So you can, when you apply particular model, you should keep this in mind. Yeah, how to treat this.
Now, if the farm here is growing, you are familiar with this formula, right? Right? You are familiar with this formula. Uh, when the farm is in, maturity stage, and it will grow at a constant growth rate. Yeah, the value of the farm will be this. Hmm. Value of the farm will be this. Uh, D1 divided by K minus G, you are familiar with this formula. But when it assumes that the uh, growth rate is lower than the cost of capital. If if growth rate is higher than the cost of capital, you cannot apply this formula, right? So we have some assumptions as well. Now, now the farm generates when the farm generates return above the required rate of return, তাই না? যখন আপনি ফার্ম রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্নের চেয়ে বেশি রিটার্ন যখন অ্যাটেইন করছে, তখন the farm value will increase, and the growth investment will generate higher value. So anyway, if the growth continues for indefinite period, that usually happens at the maturity stage. যখন ফার্ম একটা সার্টেন লেভেলে পৌঁছে যায় এবং তারপরে আর খুব হাই গ্রোথ আর অ্যাটেন্ড করবে, টেম্পোরারি অ্যাবনর্মাল গ্রোথের যখন সম্ভাবনা নেই, তখন ফার্মের ভ্যালুয়েশন আমরা এভাবে করতে পারি. সো দ্যাটস এ simplified approach, in fact. Now, what we are coming to economic value added. Economic value added. What is this economic value added? How much value addition is taking place? We often talk about value addition. What is this value addition all about? Value addition, you think that a farm is always creating value. Put it very simply, a farm is using raw material of 500 taka. A farm is using raw material of 500 taka and is converting raw material into finished goods of 2000 taka. So by doing so, the farm has added value by 1,500 taka. So this is called value addition. So how much value addition is taking place? So we estimate that. Now we can also estimate that. So measures of value added. We discussed the different techniques of valuation. Now you should also be familiar with the economic value added. So what is this economic value added? How do you measure this? It is equal to the net operating profit less adjusted taxes minus the farm's total cost of capital in taka, including the cost of capital. So that's that. We'll show how to estimate this. Now, economic value added return on capital. How do you estimate this? Economic value added divided by total capital. So that gives you the economic value added, economic EVA return on capital. Now, this ratio can compare farms of different sizes and determine which farm has largest economic profit per taka of capital. So, I mean, you can do that. I mean, you can make a comparison. Well, what is the EVA return of this farm with the EVA return of another farm? The alternate measures of, you can compare the return on capital of the alternate measures of EVA. EVA now estimate করে আপনি কি করতে পারেন? You can compare the return on capital employed to cost of capital. That is an alternate to EVA. EVA করতেই হবে, not necessarily. So as an alternate to EVA, economic value added, what you can do, you can EVA return না করে return on capital employed নিতে পারেন, and you can compare it to the cost of capital. Now, how do you estimate economic value added? Economic value added is estimated like this: operating profit after depreciation and amortization. Operating profit after depreciation and amortization. Add implied interest on operating leases. Operating leases উপরে interest. এমনি ফাইন্যান্সিয়াল লিজ হলে তার উপরে এটা ইন্টারেস্ট, কিন্তু এটা আসলে এখন আর প্রয়োজন নাই। এখন কেন প্রয়োজন নেই জানেন? এখন হলো অপারেটিং লিজ বলে অ্যাকাউন্টিং এ আসলে কোনো ক্লাসিফিকেশনই নাই।
কারণ এই এখন সব লিজই ফাইন্যান্সিয়াল লিজ হিসাবে ধরেই সেটাকে অ্যাকাউন্টিং করতে হয়, বুঝে গেছে? অপারেটিং লিজ হলো সেটা এখন অফ ব্যালেন্স শিট না, এটা অন ব্যালেন্স শিট আছে। আগে ছিল যেটা অপারেটিং লিজ, যেহেতু অফ ব্যালেন্স শিট ছিল এই জন্য ওটা লিজ রেন্টালটা আলাদাভাবে করা হতো। এক্ষেত্রে যেটা করা হচ্ছে যে এখন ইমপ্লয়েড ইন্টারেস্ট অন অপারেটিং লিজ, তো এটাও এখন আলাদাভাবে দেখাতে হয় সেটা। এখন এখন এটা যেহেতু বইটা আগেকার, এই জন্য এখানে এখানে বিয়োগ করেছে অ্যান্ড সেই জন্য অ্যাড করেছে আর কি। কিন্তু আপনার মনে রাখবেন এটা এখন এখনকার ব্যালেন্স শিটে বা ইনকাম স্টেটমেন্টে এই ইন্টারেস্টটা অলরেডি উল্লেখ করা থাকে, সুতরাং এটা আলাদাভাবে অ্যাড করার প্রয়োজন হয়তো হবে না। অ্যাড ইনক্রিজ ইন লিফো, লিফো রিজার্ভ, ইনফ্যাক্ট লিফো এখন আর অ্যাকাউন্টিং নাই, একসময় ছিল। তো লিফো মেথড কিন্তু এখন আর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী লিফো মেথড আর ফলো করা যায় না। এটা আসলে এই বইগুলো যখন নতুন এডিশন হবে তখন এগুলো মানে আপডেটেড হবে আর কি। তো এটা হয়তো প্রয়োজন হবে না, এই দুইটাই হয়তো অ্যাড করার প্রয়োজন হবে না। পুরোনো মেথড আগেকার সময় হয়তো প্রয়োজন হতো। এখন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর ইয়েগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, রুলস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে এই প্রয়োজনীয়তাগুলো এখন আর নাই। অ্যাড গুডউইল অ্যামোর্টাইজেশন, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এ ফার্ম ক্রিয়েটস গুডউইল হোয়েন দ্য ফার্ম অ্যাকোয়ার্স অ্যানাদার কোম্পানি। যখন একটা কোম্পানি অন্য কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করে তখন গুডউইল ক্রিয়েট করে। না, গুডউইল অ্যামোর্টাইজ করা হয়, গুডউইল ক্যানট বি কেপ্ট ফর ইনডেফিনিট পিরিয়ড। যেমন এই এই গুডউইল, যেমন গুডউইল ইজ দ্য এক্সেস মানি পেইড বাই দ্য ফার্ম টু অ্যাকোয়ার দ্য নেট অ্যাসেট অফ অ্যানাদার কোম্পানি। একটা কোম্পানি নেট অ্যাসেটের ভ্যালু হলো 500 টাকা, সেটাকে যদি 700 টাকায় যদি কেনা হয় তাহলে 200 টাকা গুডউইল হিসাবে রেকর্ড করতে হয়। এই গুডউইলটা ইউ ক্যানট কিপ দিস গুডউইল ফর ইনডেফিনিট পিরিয়ড ইন দি ব্যালেন্স শিট। ব্যালেন্স শিটে গুডউইল ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য রাখা যায় না, এটা অ্যামোর্টাইজ করে ফেলতে হয়। দ্যাট ইজ, অ্যামোর্টাইজ করার অর্থ হলো যে এই গুডউইলটা, হ্যাঁ, ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনাকে চার্জ করে দিতে হবে ওভার এ নাম্বার অফ ইয়ার্স। আপনি তো ওভার 10 ইয়ার্স পিরিয়ড আপনি এটাকে ইনকাম স্টেটমেন্টে চার্জ করে দিলেন, তো সেটা আপনি করবেন। তো এই গুডউইল অ্যামোর্টাইজেশন পার্টটা, অ্যাড গুডউইল অ্যামোর্টাইজেশন, এটা যোগ করে দিবেন। দেন হোয়াট ইউ গেট ইজ অ্যাডজাস্টেড অপারেটিং প্রফিট বিফোর ট্যাক্স মাইনাস ক্যাশ অপারেটিং ট্যাক্সেস, এই যে এটার উপরে যে ট্যাক্স হয় সেই ট্যাক্সের অংশটুকু। হ্যাঁ, you get net operating profit less adjusted tax minus cost of capital in amount. Cost of capital যেটা, that is cost of equity, যা যা কস্ট হচ্ছে cost of capital আপনি বাদ দিবেন, বাদ দিলে you get the economic value added. So that's your economic value added. So আপনি এভাবে আপনি economic value added আপনি estimate করতে পারেন। Then economic value added estimate করে then EVA return estimate করতে পারেন। You can estimate the EVA return, that is EVA divided by EVA divided by total capital. That gives you EVA return. Now, market value, the other concept is market value. We talked about economic value added. The other concept is market value added. Economic value added is a measure of internal performance. Market value added is a measure of external performance. Economic value added is a measure of internal performance. Market value added is a measure of external performance. Now, how do you estimate the market value added? So you understand that irrespective of the earning performance of the company, a firm's share price may go up. আপনার সময় দেখবেন যে শেয়ার প্রাইস অনেক বেশি, হ্যাঁ, যে পি রেশিও অনেক বেশি, যেমন আর্নিং অনুযায়ী যত প্রাইস হওয়ার কথা তার চেয়ে শেয়ার প্রাইস বেশি। শেয়ার প্রাইস বেশি কেন হয়? শেয়ার প্রাইস কেন বেশি হয়? That means investors are willing to pay higher price for this company share, তাই না? তো এই কোম্পানির যে আর্নিং এর তুলনায় যত ভ্যালু হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি ভ্যালু দিয়ে এই কোম্পানির শেয়ার কিনতে মানুষ রাজি। কেন রাজি? মানুষ কি এটাকে, এখানে কোনো মানে কি বলে এটাকে, যে কোনো এমন কোনো বিষয় না যেটা যে এটা আপনি ডোনেশন করছেন বা এই জাতীয় ফিলান্থ্রপিক কিছু না। They are estimating their profitability, the true potential of the company. They must, just a second. They must be thinking that
this company has a very good potential. That's why they are paying higher price. So this is the investors evaluation of firm's performance, investors expectation of firm performance, firm's future performance, firm in future, how strongly it will perform. Well, that is evaluated, that is expected by the market participants or investors, and that is a measure of that is reflected on the share price. So what do, you estimate the market value added like this. Market value added is equal to market value of the firm. Market value টা কিভাবে পাবেন? Share price multiplied by number of shares. ঠিক আছে? Share price divided by number of shares. ঠিক আছে? So share price divided by, যেমন share price টাকা 32 multiplied by 1 lakh shares outstanding, so multiplied by 1 lakh, so 32 multiplied by 1 lakh, so that makes 32 lakh taka total market value of the firm. So market value of the firm minus market value of invested capital. So how do you estimate the market value of invested capital? So total asset, market value total, the total asset যেটা আছে, এটা যদি আপনি মার্কেট ভ্যালুতে যদি কনভার্ট করেন, মার্কেট ভ্যালুতে মানে তার অ্যাসেট গুলো যদি মার্কেট ভ্যালুতে যদি রিভ্যালুয়েশন করে মার্কেট ভ্যালুতে যদি এটা নিয়ে আসেন, দেন you get a number, right? So market value of the firm minus the market value of invested capital, that gives you the market value added. That is, investors are willing to pay more than the value of the net asset, তাই না? ফার্মের যে নেট অ্যাসেট আছে তার চেয়ে investors are willing to pay for this company, right? That makes the market value added, and that is an external measure of external performance. How is the relationship between EVA and MVA, that is economic value added and market value added? Well, some found a positive relationship, some found no relationship. So things are not very specific. I mean, it is not very vivid. It is not very specific that if the economic value added is higher, market value added will also be higher. But it usually, you expect that economic value added and market value added will move in the same direction. There should be a positive correlation between these two. Anyway, these are few things you should know in addition to the regular valuation models. Now, the firm size factors. Any questions up to this? Any questions? স্যার, তাহলে মার্কেট অ্যাডেড ভ্যালু আর ইকোনমিক অ্যাডেড ভ্যালুর ডিফারেন্সটা যদি আমরা মানে ছোট করে কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে কিভাবে বুঝতে পারবো? Well, market added value, na market value added, and economic value added. Now, economic value added is a measure of internal performance. Market value added is a measure of external performance. Economic value added is measured from the firm's ability to earn and create value, and market value added is measured from the investors' expectation from the company. So these two are a bit different, actually internal or external. That's a basic difference. Did you understand? Yes, sir. Okay, thank you. Then the firm size factor. Now, by this time we talked about this a bit. Firm size factor. A firm has a very high PE ratio. Say the firm's earning per share is only taka 2. The firm's earning per share is only taka 2. যদি EPS যদি 2 টাকা হয়, EPS 2 টাকা হয়, টাকা 2, এবং তার পিয়ার ফার্মের, তার সিমিলার ফার্ম বা ম্যাচিং ফার্মের পি রেশিও হলো অ্যারাউন্ড সে 15, তাহলে এই শেয়ারের দাম হচ্ছে 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 15, তাই না, 30 টাকা, এটা হওয়া উচিত।
বাট দেখা গেল এই শেয়ারের দাম হলো 50 টাকা, 30 টাকা না হয় এটা 50 টাকা হলো, 20 টাকা বেশি। দ্যাট ইজ এ পি রেশিও আসলে 50 ডিভাইডেড বাই 2, যেটা হলো 25, এর পি রেশিও 25, বেশি পি রেশিও। ওয়াই ইনভেস্টার্স আর উইলিং টু পে হায়ার প্রাইস ফর দিস কোম্পানি, তাই না? কোম্পানি শেয়ার, এই কোম্পানি শেয়ারের জন্য কেন হায়ার প্রাইস দিতে ইনভেস্টররা এত ইনভেস্টররা কেন রাজি? হ্যাঁ, কেউ কি বেশি দাম দিতে রাজি? আসলে বেশি দাম দিতে রাজি না। আপনি বাজারে যান, কম্পেয়ার করবেন কোথায় কোন জায়গায় আলুর দাম 18 টাকা, কোন জায়গায় আলুর দাম 20 টাকা। আপনি যেখানে 18 টাকা সেখানে যে কিনবেন, এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়ম। মানুষ সবসময় কম দামে কিনতে চায়, মানুষ ইচ্ছা করে বেশি দাম দিয়ে কেনে না, তাই না? হ্যাঁ, যদি কোনো কোয়ালিটি বা অন্য কোনো বিষয় যদি না থাকে, তাহলে মানুষ, যদি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সেম থাকে বা সার্ভিস সেম থাকে, তাহলে আমরা সবচেয়ে কম দামে যেখানে পাই সেখানে আমরা যাব। যেমন 3টা দোকান আছে, 3টা দোকানের মধ্যে যে দোকানে কম দামে বেচে সেখানেই আপনি যাবেন, এটাই স্বাভাবিক, তাই না? তো মানুষ, যে সিমিলার টু দ্যাট, an investor will be willing to pay a lower price, তাই না? যত কম দামে শেয়ারটা কেনা যায়। নাও why investors are willing to pay higher price for the company share, তাই না? যেমন এটাও এর অন্যান্য বা ম্যাচিং ফার্ম যেগুলো আছে তাদের পি রেশিও হলো 15, সেই অনুযায়ী এর ভ্যালু হওয়া উচিত 30 টাকা, কিন্তু বাজারে এর ভ্যালু হলো, শেয়ার প্রাইস হলো 50 টাকা, এই যে বেশি, এর পি রেশিও 25। তো অন্যান্য ফার্মের পি রেশিও, সিমিলার ফার্মের পি রেশিও 15, আর এর পি রেশিও 25। ওয়াই? হ্যাঁ, দি পি রেশিও ইজ হায়ার, তাই না? সো ওই যে পি রেশিও বেশি কেন, তাই না? তো ফ্রাঞ্চাইজ ফ্যাক্টর যেটা আমরা এখন এই আলোচনা আসি, ফ্রাঞ্চাইজ ফ্যাক্টর ইজ দ্য price earning ratio per unit growth in new investment, per unit growth in new investment. So per unit growth in new investment, so breaks the, what it does is it breaks the P ratio into two components: P ratio on ongoing business base, P ratio on ongoing business base, and franchise P ratio, the market assigns to the expected value of new and profitable investment opportunities. এই ফার্মের পি রেশিও 25 কেন? মেবি এই ফার্মের গ্রোথ পটেনশিয়াল বেশি আছে, এই জন্য পি রেশিও বেশি হওয়ার কয়েকটা কারণ আছে। যেমন পি রেশিও হতে পারে যে গ্রোথের সম্ভাবনা বেশি, পি রেশিও বেশি হতে পারে কারণ তার ঝুঁকি কম, পি রেশিও বেশি হতে পারে হয়তো তার সে হয়তো বেশি ডিভিডেন্ড দেয় বা ডিভিডেন্ড পলিসি হয়তো ইনভেস্টররা পছন্দ করে, সে কারণে হতে পারে। তো এনিওয়ে, আমরা সবচেয়ে প্রমিনেন্ট cause of higher P ratio is growth. Growth investment. একটা ফার্মে, if the farm has higher growth opportunity, in that case ratio is expected to be higher. So এই যে P ratio expected to be higher because of growth opportunity, because of higher growth than the normal growth, because of higher growth or excess growth, the farm will attain some excess profit, তাই না? তো franchise P comes from the expected value of new and profitable business opportunities, the growth component. So the base P plus the base P plus the franchise P is equal to total PE, তাই তো? তাহলে what is franchise P? Franchise P is equal to observed PE, যে PE টা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 25, তাই না? আর এটা হলো 25, আর বেস পি হলো 15, সো ফ্রাঞ্চাইজ পি হলো 10। আমি কি বোঝাইতে পারছি? আমি একটু আবার আসি, যদি যে অবজার্ভ পি হলো 25, হ্যাঁ, আর বেস পি হলো 15, তাহলে 15 মাইনাস 25, তাহলে ফ্রাঞ্চাইজ পি হলো 10, তাই তো? এই তাহলে বিকজ অফ growth opportunity, this firm is attaining higher P ratio by 10, তাই না? যে 10 বেশি PE অ্যাটেইন করছে বিকজ অফ গ্রোথ অপরচুনিটি, তাই তো? তো বিষয়টা তাই। So that's the franchise PE, that's a franchise factor. Now this franchise factor, this comes when the firm has additional investment opportunity.
Any questions up to this? Any questions? Now, the growth duration model, growth duration. So how long you understand that a farm will grow at a normal rate? There is no problem with that. When the farm is attaining a supernormal growth, when the farm is attaining a supernormal growth, then you have to understand that this growth is temporary. The normal growth of a company, maybe say around growth rate can be around 5%, 3%, 2%, like this. Industry growth. When the industry is at the maturity stage, the growth rate is around 2%, 3%, 4%, like this. But when the farm is attaining higher growth rate, say 10% growth rate, that's a supernormal growth, or say 15% growth rate or 25% growth rate. These are all abnormal growth rate or supernormal growth rate. Now, this growth rate is temporary. This higher growth or supernormal growth is temporary. It will not continue for indefinite period, as I said little earlier. So, what you have to do? You have to make a forecasting how long this growth will continue. You should make a forecasting how long this growth will continue. This growth will not continue for indefinite period, definitely. It will continue for a particular for few years. Now that depends. How does it work? আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন। যেমন একটা ফার্ম যখন হায়ার গ্রোথ রেট হয়, তখন the law of competition is others will enter the market এবং ultimately the higher growth rate will be eliminated, তাই না? যেমন আমাদের দেশে খুব সহজভাবে আমি যদি বলি, যেমন আমাদের দেশে যখন গার্মেন্টস শুরু হয় ইন 1980s, 80-র দশকে, তখন যেটা হয় যে এই গার্মেন্টসে তখন খুব ভালো প্রফিট, মানুষ যখন 50%, 70% লাভ করতেছে এবং গ্রোথ রেটে হয়, তখন অনেক মানুষ গার্মেন্টস ইনভেস্ট করা শুরু করলো। এখন যার গার্মেন্টস ইনভেস্ট করতে আসলে কিছুই লাগে না, কয়েকটা সেলাই মেশিন, একটা ফ্লোর স্পেস ভাড়া নিয়ে সেলাই মেশিন দিয়ে কিছু মানুষ বসিয়ে দিলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হয়ে গেল। বেশি যেহেতু বাধা নেই, তো এই যে সবাই এসে হঠাৎ করে এই যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করা শুরু করলো। আলটিমেটলি যে হায়ার গ্রোথ রেট ছিল, দ্যাট ইজ এলিমিনেটেড. That is the law of competition. This is the law of competition. When there will be temporary growth, temporary abnormal growth, others will enter the market and the growth will be eliminated. এর কি এক্সেপশন হতে পারে না? হতে পারে, ভেরি রেয়ার, ভেরি রেয়ার। যেমন ইউ হ্যাভ প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি, ইউ হ্যাভ প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি, আপনার এমন কোনো টেকনোলজি আছে যেটা অন্যের নাই এবং তারা সেটা পাবেও না। ইন দ্যাট কেস আপনার সেটা এটার কারণে আপনার অ্যাবনর্মাল গ্রোথ হতে পারে এবং দ্যাট মে কন্টিনিউ কোয়াইট ফর সাম টাইম। তো এটা খুব রেয়ার হয়। কিন্তু যেটা হয় যে প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি থাকলে অন্য ক্লোন টেকনোলজি বের করে ফেলে। যেমন হয় যে অ্যান্ড্রয়েড, এই যে মনে করেন যে এই যে কি যেন অ্যাপেলের যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, এটা কি বলে যেন, আইফোন যখন বাজারে আসলো, তখন আইফোনের যত ফিচার আছে এটাকে ক্লোন করে, যেমন স্যামসাং কিংবা আরো কোম্পানিগুলো তারা সব বের করে ফেললো। তাহলে যদিও তাদের প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি থাকা সত্ত্বেও আইফোন বা ওটা কি অ্যাপেলের এই যে তাদের প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি থাকা সত্ত্বেও এই যে তারা ক্লোন করে ফেলে, ক্লোন করে দেখেন এটা বাজারে প্রোডাক্ট ছেড়ে দিয়ে, অন্য কোম্পানিগুলো বাজারে প্রোডাক্ট ছেড়ে ফেলছে। স্যামসাং করেছে, অন্যান্য সব কোম্পানি করেছে, নোকিয়া করতে পারেনি শুধু। তো এই যে করার পরে দেখেন তাদের এখন স্যামসাং এর হয়তো মার্কেট হয়তো আইফোনের চেয়ে বেশি। এই যে এটা হতে বাধ্য, কম্পিটিশনের নিয়মই এটা, বুঝতে পেরেছেন? আপনার যদি কিছু ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ সাম কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজেস, আদার্স উইল কপি ইউ, আদার্স উইল ট্রাই টু কপি ইউ। যেমন একটা ফার্ম যদি বেটার সার্ভিস প্রোভাইড করে, অন্য ফার্মগুলো তখন বেটার সার্ভিস প্রোভাইড করা শুরু করবে, বাধ্য হবে, তা নাহলে দে ক্যানট সাস্টেইন ইন কম্পিটিশন। আমরা একসময় সোনালী ব্যাংকে যে একটা চেক এনক্যাশ করতে 2 ঘন্টা লাইনে দাঁড়ায় থাকতাম, আমরা যে 1980s 80-র দশকে। এখন সোনালী ব্যাংকে আমরা যে 1 মিনিট, 1 থেকে 2 মিনিটে আমি চেক এনক্যাশ করতাম, কারণ সোনালী ব্যাংকে বাধ্য হয়েছে কিন্তু অটোমেশন করে এমন একভাবে নিয়ে আসতে যাতে এই যে সার্ভিস কোয়ালিটি ওই পর্যায়ে নিয়ে আসা বাধ্য হয়েছে।
দ্যাটস আ ল অফ কম্পিটিশন। বুঝতে পেরেছেন? আমি যেটা কোথায় ছিলাম আমরা, যে হ্যাঁ গ্রোথ, যে গ্রোথটা গ্রোথ রেট কি হয়, টেম্পোরারি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ, দিস উইল নট কন্টিনিউ ফর ইনডেফিনিট পিরিয়ড। তো এটা হাউ লং শুড ইট কন্টিনিউ, এই গ্রোথটা কতদিন কন্টিনিউ করবে, দ্যাট ডিপেন্ডস, তাই না? এটা এটা দ্যাট ডিপেন্ডস, কত বছর লাগতে পারে এটাকে এটা অন্যরা কপি করতে, তাই না? এটা দ্যাট ডিপেন্ডস। হ্যাঁ, আমি যেটা একটা কথা বলে অসমাপ্ত রয়ে গেল আসলে, একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে এই গ্রোথ কি আসলে মানে সব জায়গায় কি এরকম, মানে টেম্পোরারি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ, এটা কি মানে এটা কম্পিটিশনের যে নিয়ম সেটা কি সব জায়গাতে কাজ করে? আসলে কাজ নাও করতে পারে, কিছু কিছু জায়গায় হয়তো কাজ করে না। যেমন হলো আছে কিছু জায়গায়, যেমন কিছু জায়গা হলো এটাকে বলা হয় মনোপলি, হ্যাঁ ন্যাচারাল মনোপলি আছে। ন্যাচারাল মনোপলির বিষয়টা হলো যে ওখানে একটা ফার্মই শুধু কম্পিট করতে পারে। যেমন আমাদের ইলেকট্রিসিটি যারা ডিস্ট্রিবিউশন করে, একটা কোম্পানি সার্ভিস দিতে পারে, দুইটা কোম্পানি দিতে পারে না। কারণ দুইটা কোম্পানি দিলে, এই দেখছেন যে ইলেকট্রিসিটি লাইন রাস্তার এক পাশ দিয়ে গেছে বা রাস্তার নিচ দিয়ে গেছে, তখন 10টা কোম্পানি হলে যে 10টা ইলেকট্রিসিটি লাইন রাস্তা দিয়ে যে ল্যাম্প পোস্ট সেটা ভরেই যাবে দেবেন। তো আসলে সেটা সম্ভব না, এটা ইট ইনভলভস হিউজ ইনভেস্টমেন্ট। তো একটা এরিয়াতে একটা বেশি ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি থাকতে পারে না, একটা এলাকায় একটার বেশি ল্যান্ড ফোন কোম্পানি থাকতে পারে না, তাই না? এটা হলো ন্যাচারাল মনোপলি বলা হয়। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে হয়তো টেম্পোরারি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ হয়তো কন্টিনিউ করতে পারে, যেটা আমরা এটা হয়তো মোটামুটি লঙ্গার টাইম পিরিয়ডের জন্য কন্টিনিউ করতে পারে। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, it is very difficult to maintain high growth rate, extremely difficult if not impossible, extremely difficult to maintain high growth rate, abnormal growth rate. Growths are usually temporary, এটা মনে রাখবেন সবসময়। Now how long will be the growth, how long এই গ্রোথটা কত দিনের হবে, তাই না? এই গ্রোথটা how long this growth will continue, the duration of গ্রোথের ডিউরেশন কত বছর হবে। আমরা যে we assume, we presume that যে আমরা যে the P ratio we observe, the P ratio we observe is a function of expected growth of EPS growth, the stock's return on the stock's required rate of return and dividend payout ratio. আমরা এই তিনটা ফ্যাক্টরে একটা পি রেশিওকে ইনফ্লুয়েন্স করে, যেটা আমরা আগের একটা ক্লাসেও আমরা দেখিয়েছিলাম। না এটা থেকে আমরা হয়তো বের করে ফেলতে পারি যে মার্কেটে যে অ্যাভারেজ গ্রোথ রেট আর এই ফার্মের যে অতিরিক্ত গ্রোথ রেট, এটা দিয়ে এবং অতিরিক্ত যে পি রেশিও, মার্কেটে যে পি রেশিও অন অ্যান অ্যাভারেজ, এই ফার্মের যে অতিরিক্ত পি রেশিও, যে এইটা দিয়ে আমরা মোটামুটি ভাবে বের করে ফেলতে পারি যে যে হাউ লং দ্য গ্রোথ উইল কন্টিনিউ, how long this growth can be sustained. এটা মোটামুটি ইনডিরেক্ট মেথডে দ্যাট ইজ ওয়ান এস্টিমেশন। তো এটাকে বলা হলস গ্রোথ ডিউরেশন, হলস গ্রোথ ডিউরেশন। এটা আপনারা এই ফর্মুলা ব্যবহার করে করা সম্ভব। তো আমরা ইট কামস টু, এটাকে সলিউশন করলে যেটা আসে যে টি ইকুয়াল টু দিস, আমরা ডেরিভেশনে আমরা যাই না, ডেরিভেশনে না যাই আমরা সলিউশনে আসি। সলিউশনে যদি আসি তাহলে ইট কামস টু দিস, এটা হলো ln ন্যাচারাল লগারিদম PE, প্রাইস আর্নিং রেশিও অফ গ্রোথ স্টক, যে পার্টিকুলার স্টকের কথা বলছেন তার গ্রোথ স্টক, সেই তার PE রেশিও ডিভাইড বাই PE রেশিও অফ মার্কেট সিকিউরিটি। এই মার্কেট সিকিউরিটি বলতে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস, দ্য PE রেশিও অফ মার্কেট সিকিউরিটি বলতে অ্যাভারেজ PE রেশিও ইন দি মার্কেট। এটাকে আপনি নিতে পারেন অ্যাভারেজ PE রেশিও, অ্যাভারেজ PE রেশিও ইন দি মার্কেট, অ্যাভারেজ PE রেশিও ইন দি মার্কেট, তাই না? অ্যাভারেজ PE রেশিও ইন দি মার্কেট, বুঝে গেছে? So P ratio of a growth stock divided by P ratio of market security, meaning that P ratio of growth stock divided by average P ratio in the market, whole divided by ln equal to natural logarithm 1 plus GG, তাই না? GG হলো expected growth rate of growth stock plus DG হলো dividend yield of growth stock, DG, তাই তো? ডিভিডেন্ড ইল্ড অফ গ্রোথ স্টক
whole divided by 1 plus 1 plus GA, expected growth rate of market security, that is average growth rate of all securities in the market, and DA. DA হলো DA হলো the dividend yield, average dividend yield of all securities in the market. So A means এখানে average বলতে এখানে আসলে মার্কেট সিকিউরিটি মিন করা আছে। মার্কেট সিকিউরিটি বলছে যে বললে আসলে আপনারা যেটা বিকল্প এস্টিমেশন সেটা হলো অ্যাভারেজ ধরে নিতে পারেন। So the growth of average growth of all stocks in the market, তাই না? Average growth, expected growth rate, average growth rate of all securities in the market, and plus DA, dividend yield, average dividend yield in the market. তো এটা যদি করেন তাহলে you can get the T, value of T. This is an approximation. You can get the T this way. So use this formula. এই ফর্মুলাটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। বুঝে গেছে? So একটা প্রবলেম দিব। ওকে, যদি মনে করেন যে P ratio of মনে করেন apex, P ratio of apex is equal to 28. P ratio of market is equal to 17. বুঝে গেছে? Then growth rate এখন আসছে কে? আবির জামান। G of apex, growth rate of apex is equal to 8%. Our growth rate average, growth rate of market is equal to 3%. Right? Our dividend yield, dividend of apex, dividend yield of apex is equal to 2.6. Dividend yield of market is equal to 2.9. বুঝে গেছে? আপনারা এটা থেকে কি বের করতে পারবেন গ্রোথ ডিউরেশন, গ্রোথ কত বছর কন্টিনিউ করবে? ক্যান ইউ এস্টিমেট দিস? একটা এস্টিমেট করে ফেলেন তো। শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। স্যার জি যেটা বলা হয়েছিল স্টক গ্রোথ রেট, তাই না?
হ্যাঁ হ্যাঁ স্টক গ্রোথ। স্যার নেগেটিভ আসতেছে। নেগেটিভ আসছে আসলে। জি স্যার নেগেটিভ। না তাহলে আমার ডেটা ইনপুটে কি ভুল হলো, এক্সপেক্টেড গ্রোথ রেট অফ, আচ্ছা এটা হলো ফার্মের হলো 17, 28, 3 এবং 8, 2.9 and 2.6.0, আচ্ছা এটা হলো মার্কটা 0.029, 0.026। নেগেটিভ কেন আসছে আবার একটু দেখেন তো। ডিভিডেন্ড ইল্ড কি পার্সেন্টেজ এটা? হ্যাঁ ডিভিডেন্ড ইল্ডটা নেবেন 0.02, হ্যাঁ পার্সেন্টেজ আছে, এটা 0.02 দিয়ে নেবেন, 0.026 and 0.029। স্যার 4.67 4.67 আবার করেন তো। এনি আদার নাম্বার, এনি আদার নাম্বার? 11.5। স্যার 11.4909 হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে, ওই- এটাই ঠিক আছে। 11.4909 11.4909, এটা আবার একটু করেন সবাই, করে একটু মিলায় নেন। 11.49 সেটাই ঠিক আছে। জি স্যার। জি স্যার। দেখেছি জি, সবাই স্যার। একটু আবার একটু করে ফেলেন, এলি- করে দেখেন। জি স্যার, হয়তো আপনি ইনপুট দিতে হয়তো ভুল করেছেন। 11.49। 11.49 আমি একটু শেয়ারিং এ দিয়ে দিই তাহলে। ক্যান ইউ সি, দেখা যাচ্ছে? দেখা জি স্যার, যাচ্ছে? জি এই স্যার দেখছি? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ জি স্যার। আমি ইনপুট ঠিক মতো দিয়েছি। জি 17, স্যার। 28, 3, 8, x মানে 0.29, 0.26, হ্যাঁ 11.4909, হ্যাঁ ঠিক আছে। দ্যাট ইজ this growth will continue for 11.49 years, about 11 and a half years. So it's a quite long period যে 11 বছর এটা ফার্মের গ্রোথ কন্টিনিউ করবে। So that's an estimation. That's an indirect method of estimating the growth duration. Any questions? স্যার এর মানে কি এই যে 11.49 পিরিয়ডের পরে এটা হচ্ছে গ্রোথ রেটটা নরমাল হয়ে যাবে, তারপর আর এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাবনর্মাল গ্রোথ রেট থাকবে না? তখন abnormal growth rate থাকবে না, সেটাই বের করা হচ্ছে। স্যার এই এস্টিমেশনটা কি অ্যাপ্লিকেবল, মানে এটা কি এরকম হয় প্র্যাকটিক্যালি, এরকম মানে ম্যাচ আপ করে? ডিসিশন আমরা যা করি সেটা সবই কিছু এস্টিমেট করি, যেমন একটা হাউ দ্য ফার্ম উইল পারফর্ম ইন নেক্সট ফিউ ইয়ার্স, এটা আমরা এস্টিমেট করি। কখনো একটা আমাদের যেটা এক্সপেক্ট করি তার সাথে একদম এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে না, হয়তো কাছাকাছি যেতে পারে, তাই না? তো আমরা উই ট্রাই টু বি অ্যাজ প্রেসাইজ অ্যাজ পসিবল। So this is an indirect estimate, and this is an approximation. তো এটা তারপর কোনো এস্টিমেশন না থাকার চেয়ে এটা এস্টিমেশন। যেমন আগামী 3 বছর পর আলুর দাম কত হবে আপনি প্রেডিকশন করতে পারেন না, কিন্তু একটা মোটামুটি বা রাফলি গত 3 বছর থেকে আমরা যা দেখছি তা অনুযায়ী আলুর দাম মোটামুটি এরকম থাকবে, এই একটা প্রেডিকশন করলাম। তো প্রেডিকশনে তো একটা বেসিস থাকতে হয় যে আলুর প্রোডাকশন কেমন হবে, আলুর চাহিদা কেমন বাড়ছে, এই যে বিষয়টা। সিমিলারলি যে
when we are valuing a stock তখন আমরা দেখি যে এটা how long or what potential, what competitive advantage the farm has, and what will be the impact on the sales, what will be the impact on earning, and how long this growth will continue. So তার একটা estimation আছে. We have to have some basis. This is an estimation. বুঝে গেছে? তো ওকে কিছু স্যার। কোনো কিছু না থাকার চেয়ে এটা আপনি একটা এস্টিমেট করতে পারছেন যে মোটামুটি এতদিন যেতে পারে, এতদিন একটা গ্রো করতে পারে। So that's an approximate estimate. It will never be exact. It is but we try to be as precise as possible. Okay, any questions? Okay, I'm closing the share. Now we are moving আমাদের চ্যাপ্টার শেষের দিকে। So intra-industry analysis. So what you should do, you can compare farms within the same industry. So what do? You directly compare two farms in the same industry, and an alternative use of T to determine the P ratio. Use of T to determine the reasonable P ratio. What can be a reasonable P ratio for this company? So what you consider a major difference in the risk involved. P ratio can vary করতে পারে. P ratio can vary because of the growth component. The growth component কারণে P ratio vary করতে পারে from farm to farm. P ratio can vary due to risk. P ratio can vary due to P ratio can be higher because when the risk is lower. So stocks with low P ratio, low P relative to its growth rate is undervalued. The stocks with low P ratio, যদি growth rate যদি বেশি হয় সেই তুলনায় P ratio যদি কম হয় তাহলে the stock is undervalued. আর যদি growth potential যদি stock with high P ratio but low growth rate কম কিন্তু P ratio বেশি, ওই কোম্পানিগুলো হলো overvalued. So you got to keep this in mind when you are buying share, when you are taking an investment decision. You got to remember this. Now, when to sell? কখন আপনি sell করবেন? When to sell? Now, some lessons. Well, as we understand that when the security, when the market price is higher than the intrinsic value, you should sell the security. That's a common law. The common rule. তাই না? একদম যখন when the market value is more higher than the intrinsic value, you should sell the security, sell the common stock. But some lessons we should get. Holding a stock too long, may lead to lower returns than expected. Sometimes we hold a share for too long period. So অনেক বছরের পর বছর ধরে রাখছি. That may lead to a lower return. That's a lesson you should get. Then if stocks decline right after purchase, stock price যখন stock price কমে গেল, the stock price declined right after purchase, কেনার পরই স্টকের প্রাইস কমে গেল. So it can happen because of two things, because of two reasons. The first reason is there can be a temporary decline to the due to market factors. That can be a buying opportunity. যেমন মার্কেটের কোনো কারণে হতে এটা মার্কেটে এই শেয়ারের দাম কমে গেছে, দ্যাট ক্যান বি বাইং ফার্দার বাইং অপরচুনিটি। আর এমন হতে পারে যে আপনি কিনেছেন, দ্যাট ওয়াজ এ রং ডিসিশন, আপনার ইনকারেক্ট অ্যানালিসিসের কারণে ইউ ওভার এস্টিমেটেড দ্য ভ্যালু এবং ইন্ট্রিনজিক ভ্যালু, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ বট দ্য রং শেয়ার। এটাও হতে পারে। তো আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে, যেমন স্টকের দাম যদি কেনার পরে কমে যায়, তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি কি, আমার হিসাবে কি কোনো ভুল হয়েছে, না আসলে মার্কেটের কারণে এটা কমেছে এবং আমি ফার্দার আরো বেশি কিনতে পারি। অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি মনিটর কি অ্যাজাম্পশনস, যে কি আমরা যে অ্যাজাম্পশন গুলো করেছি সেটা আপনি সবসময় মনিটর করবেন। আমরা কি কি অ্যাজাম্পশনের উপর ভিত্তি করে ভ্যালুয়েশন করছি সেগুলো আমার মনিটর করা প্রয়োজন। দেন evaluate closely when the market value approaches the intrinsic value.
যখন মার্কেট ভ্যালু, when the market value is very close to the intrinsic value, মার্কেট ভ্যালু ইন্ট্রিনজিক ভ্যালুর আশেপাশে আছে, তখন ভেরি ক্লোজলি এটা এভালুয়েট করা প্রয়োজন যে আসলে if everything whether this investment will create value in the future, সেটা আছে কিনা, সেই potential আছে কিনা, you got to make evaluation of that. Know what you bought it, know what you bought it, know why we bought it, and watch it from to that change. আপনি কেন এটা শেয়ারটা কিনেছেন, what is the real potential of this company, and what will create value. এটা ভ্যালু কিভাবে ক্রিয়েট করবে সেটাও একটু, সেটাও আপনাকে জানতে হবে এবং সেটা আপনাকে এটা মনিটর করতে, you got to monitor this. Now, few more things that should be kept in mind. In the efficient market, in most instances, the value estimated for a stock will be very close to the market price, which indicates that it is properly valued. যেমন অনেক ক্ষেত্রেই যেটা হয় যে when the market is efficient, যেটা হয় যে your estimated value or intrinsic value is very close to the market price. তার মানে হলো এই শেয়ারটা properly valued আছে. Now, the paralysis of analysis, to earn above average return, there are two requirements. The analyst must have expectation that differ from the consensus. যেমন আপনি একটা শেয়ার কখন কিনছেন, তখন যে আপনি যদি বেশি রিটার্ন, আপনি নর্মাল রিটার্নের চেয়ে যদি বেশি রিটার্ন অ্যাটেন্ড করতে চান বাই মেকিং ইনভেস্টমেন্ট ইন শেয়ার, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এমন কিছু কারণ থাকতে হবে যে কারণে যেটা অন্য যেটা হয়তো অ্যাসিউম করছেন না, অন্য যেটা এক্সপেক্ট করছে না, আপনি সেটা এক্সপেক্ট করছেন। আপনার কাছে কিছু প্রিভিলেজড ইনফরমেশন আছে বা তথ্য আছে যে কারণে আপনি এটা এই শেয়ারটা কিনছেন। এক্সকিউজ মি। And the second requirement is the analyst must be correct. Analyst যেটা মনে করছিল that should be correct আর কি। আপনি অ্যানালিস্টের এক্সপেকটেশন আছে, কিন্তু এক্সপেকটেশন যদি কারেক্ট না হয় তাহলে সেই অ্যানালিসিস থেকে আপনার কোনো বেটার রিটার্ন আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন, সেই ইনভেস্টমেন্ট থেকে বেটার রিটার্ন অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না। Now, a potential conflict can arise if communication occurs between a firm's investment banking and equity research division. যেমন এটা কনফ্লিক্ট। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং হলো যেমন একটা ব্রোকারেজ হাউস বা পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ফার্ম, তারা যে শেয়ারে ইনভেস্ট করে এবং তাদের যে ইকুইটি রিসার্চ ডিভিশন, এই দুইটার মধ্যে যদি কমিউনিকেশন যদি থাকে, তখন এখানে কিছু কনফ্লিক্ট, এখানে বায়াসড হওয়ার কিছু কারণ থাকতে পারে আর কি। তো এনিওয়ে সেটা হলো অন্য বিষয়। তো এটা ইউ শুড কিপ দিস ইন মাইন্ড আর কি, যখন আপনি কোনো পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির যখন অ্যাডভাইস নিচ্ছেন তখন এই বিষয়গুলো তখন চলে আসবে আর কি। তো মোটামুটি ভাবে হাউ ইউ শুড আর্ন মানি আর কি। তো আপনি যে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস, দিস ইজ ওয়ান টেকনিক, যে ইউ এস্টিমেট দ্য ইন্ট্রিনজিক ভ্যালু, then you compare the intrinsic value with the market value. If the market value is lower than the intrinsic value, then you buy the share. If the market value is higher than the intrinsic value, then you should sell the share. That's the rule. তাই না? এটা আপনারা আগেই আলোচনা করেছি, অনেক আগেই আলোচনা করেছি, and that rule should prevail. So fundamental analysis কিছু সুবিধা আছে যে you are considering the true potential of the company, and in the long run a share price can be how much, you are making an estimate of that. But it requires a lot of information to be collected. You got to collect a lot of information, lot of pieces of information, and then you compile them, you make the analysis, you come up with the value, then you take a decision. So it's a relatively lengthy process. It takes time and laborious as well. But the other analysis, the technical analysis, is a bit different. You simply make charting, or what do you call it, charting করেন, অথবা আপনি you make a trend analysis, and you make technical analysis, you try to attain profit out of it.
সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। তো ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্তই। আমরা আমরা এখন নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাব। ক্লোজিং হিয়ার ফর দিস চ্যাপ্টার, উইল মুভ অন টু দি নেক্সট চ্যাপ্টার। আমরা এখন পরবর্তী চ্যাপ্টারে যাব। এনি কোশ্চেন্স আপ টু দিস? এনি কোশ্চেন্স? ঠিক আছে, আমরা এখন একটু নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস। আমাকে একটু একটু 2 মিনিট, আমি 2-3 মিনিট একটু আমি আসতে, আমি কামিং ব্যাক। একটু 2 মিনিট, আমি আই এম কামিং।
Okay, can you hear me? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay, so thank you for waiting. We're getting back to our discussion. And now we'll discuss technical analysis. As I discussed, we can invest in a share after making fundamental analysis or technical analysis. In fundamental analysis, we estimate the intrinsic value and we compare the intrinsic value with the market price. If the market price is higher than the intrinsic value, then we sell. If the market price is lower than the intrinsic value, we buy the share. So that's the way it works. The technical analysis is completely different. Technical analysis is not about valuation of the stock. Technical analysis is basically looking at the trend of the stock price, and you predict the trend of the stock price. You predict the trend of the stock price, and you make profit out of this. Now, the fundamental assumption of technical analysis is that prices move in trends. Prices moves in trends. In fundamental analysis, we assume that the price will be approximately equal to the intrinsic value. In fundamental analysis, we assume that the price will be equal to the intrinsic value. But in technical analysis, we presume that prices move in trends. The trend মুভ করে মানে এটার অর্থটা কি? এটার অর্থটা হলো এই ট্রেন্ডে মুভ করে, এর অর্থ হলো সে এর অর্থ হলো যে আমি দুঃখিত, কারণ হলো যে এখানে আসলে বোর্ডে লেখা কষ্ট, সোজা লাইন দেওয়া যায় না, খুব দেখে যায়। আচ্ছা, যেমন prices move like this, হ্যাঁ, এই যে it moves in trends, তাই না? So but fundamental analysis, what we assume, the fundamental analysis, price will be equal to the intrinsic value, যে intrinsic value আশেপাশে থাকবে, it will be like this. The returns will take a random walk আর কি, রিটার্নটা হবে random, it will take a random walk, তার মানে হলো এখানে সুপার নর্মাল রিটার্ন অ্যাটেন্ড করার কোনো সুযোগ নেই, এবং এটা প্রিজিউম করা হয় হলো যে these are residuals, আর কি, এক্সপেকটেশন থেকে আমাদের হয়তো বা ইন্ট্রিনজিক ভ্যালু থেকে খুব সামান্য ভ্যারিয়েশন হতে হবে, এর আশেপাশেই থাকবে, তাই না? বাট ইন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস উই প্রিজিউম দ্যাট prices move in trends. The trend থাকে, there is a trend factor. It can increase or it can decrease. এটা বাড়তে পারে, কমতেও পারে, তাই না? So price movement in trends, that is the presumption. If you can predict the trend, then you can make profit. So what can happen if you buy the share here, আপনি এই ক্ষেত্রে এই জায়গায় আপনি শেয়ারটা কিনলেন, you buy the share here and you sell the share at this point, তাহলে you make a profit, তাই না? You can make a significant gain. আবার যদি আপনি প্রেডিকশন করেন, if the market is here, price is here, and the price will decline to, say the price will decline to this, এখানে decline করবে। তো এটা যদি আপনি, if you can make prediction, what you can do, you can make short selling at this point. এই পয়েন্টে আপনি শর্ট সেলিং করলেন, আর এই পয়েন্টে আপনার শেয়ার কিনে ফেললেন, তাহলে you can make profit out of it, তাই না? So that's the way it goes. So forecasting the trend. So basic assumption of technical analysis is that prices move in trends. The market value, and they presume that the technical analyst, there are two types of analyst. One is fundamental analyst. সেটা fundamentalist না, fundamental analyst. যে fundamental analyst and technical analyst. Fundamental analyst and technical analyst. The technicians, অনেক সময় technician বলা হয় তাদেরকে, technicians or technical analysts, they believe that the price of any security is determined by the interaction of demand and supply, like
that happens in case of goods or services. The value is determined by the interaction of supply and demand. The same thing happens for a security as well. When security is traded in the market, the demand for and supply of security determines the price. The supply and demand are governed by numerous factors. Some factors are rational, some factors are irrational, and some irrational. So what you get is some irrational factors are there. Some irrational factors are there. আপনার এটা মনে রাখতে হবে যে there are some irrational factors as well. So some irrational factors are also there. যে আপনি you cannot explain it by any logic. কোনো লজিক দিয়ে আপনি হয়তো এক্সপ্লেন করতে পারবেন না. And one more thing is history repeats itself. History repeats itself. That is, history will repeat. That is, same thing will be happening, but people are not getting the lesson. Same thing will be happening again and again, again and again. Same thing. History repeats itself. So, well, the price took a trend in few years back, and the same trend will take place in future as well. So history repeats itself. So you can learn from history. That is এটার একটা অর্থ হলো কিন্তু technical analysts presume that the market is inefficient. যে আমরা when you do fundamental analysis, we presume that market is efficient. মনে রাখবেন এগুলো, সব কথা তো বইতে নাই, এটা মনে রাখবেন. When you use fundamental analysis, then we presume that market is efficient. Or when you analyze when you use the technical analysis, we assume that the market is inefficient. Market is inefficient. That is, prices move in trends. That is a sign of inefficiency. তার মানে হলো যে if there is any information, the information is not reflected on the share price immediately, rather it is reflected on the share price over a period. So prices move in trends. So prices in general move in trends. এটা মনে রাখতে, move in trends, and which persist for appreciable length of time. এটা যথেষ্ট appreciable length of time, যথেষ্ট significant টাইমের জন্য এটা persist করে ট্রেন্ড. না আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা we look at something যে একটা ট্রেন্ড কন্টিনিউ করছে, that is continue for quite some period of time. এটা কিছু সময়ের জন্য এটা কন্টিনিউ করছে এই যে. So you have to what you have to do, you have to predict the trend. So ট্রেন্ডটা প্রেডিক্ট করতে হবে. If you can predict the trend, you can buy at a lower price, you can sell at a higher price, right? Or you can short sell at a higher price, and then you can buy back at a later time, right? So you can do that using technical analysis. The major task is to make the prediction of the trend prediction. If you can predict the trend, then you can beat the market. Beating the market. What do you mean by this? Beating the market. Beating the market means you are outperforming the market. In the market, the average return is 10%. In the market, the average return is 10%. You have attained 20%. That means you have beaten the market. You have attained 20%. You have beaten the market. You have outperformed the market. You have attained a higher return than the market. বুঝতে পেরেছেন? You have attained a higher return than the market. বুঝতে পেরেছেন? So if you can predict the trend, then you can outperform the market. You can beat the market. মনে থাকবে? Now, underlying assumptions of technical analysis, the prevailing trend change in reaction to shifts in supply and demand relationship. These shifts, no matter why they occur, can be detected sooner or later in the action of the market itself. So there is change. There is a trend change in reactions to shifts in demand and supply relationship. There is a trend change. দেখছেন যে ট্রেন্ড চেঞ্জটা খেয়াল করেছেন, যে ট্রেন্ডটা এই যে এটা there was a upward trend, এটা আবার ডিক্লাইন করছে, দেখছেন there is a downward trend, আবার কিছুদিন হয়তো এটা ফ্ল্যাট থাকতে পারে, ফ্ল্যাট থেকে আবার হয়তো আপওয়ার্ড হলো, আবার ডাউনওয়ার্ড হলো,
এরকম। So there is shift এখানে the demand and supply relationship can shift, can change, and that's why the trend also may change. So when a new information is coming in the market, then the demand for the security and the supply of security may change. So and that can lead to a trend change. Now what you should understand is there are যেমন when you see that আমরা যেমন এখানে আসি এটা একটু আলোচনা করে নিই। So when you see that old equilibrium price is this, তাই না? When new information is coming, immediately যেমন a bad information came in the market, so immediately the share price should go down like this. Share priceটা এভাবে কমে যাওয়া উচিত, তাই না? এভাবে কমে যাওয়া উচিত, তাই তো? এভাবে কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু আসলে এটা না কমে there is a slow swing. এই যে স্লো সুইং, এটা আস্তে আস্তে কমতেছে, দেখছেন? এটাতে একটা নতুন ইনফরমেশন আসলো, যেমন একটা কোম্পানির লেবার স্ট্রাইক হয়েছে, কোম্পানির লেবার স্ট্রাইক হয়েছে, একটা তথ্য, এটা দ্যাটস এ নেগেটিভ ফ্যাক্টর, নেগেটিভ নিউজ, তাই না? তাহলে ওই কোম্পানির শেয়ারের দাম কি হবে? কমে যাবে, তাই না? এটা ওই দিনই তো কমে যাওয়া উচিত যখন এই নিউজটা আসলো। সেটা না হয়ে যদি এমন হয় যে সেটা না হয়ে এমন যদি হয় যে শেয়ারের দামটা তখনই কমে না, যে এটা এটা আস্তে ধীরে ধীরে কমছে, তো ধীরে ধীরে কমা, that's a sign of inefficiency. That is, the information is not reflected on the share price immediately, but rather there is a slow swing in the market. Slow swing in the market. আস্তে আস্তে এটা reflected হচ্ছে. There is a slow swing in the market. বুঝে গেছে? So that's a sign of inefficiency আর কি. The technical analyst will make the prediction when the new swing has started. কখন একটা নতুন সুইং স্টার্ট হলো, the technical analysts will make the prediction. Any questions? Okay. তো as such, যেমন আপনি হয়তো খেয়াল করছেন যে এই যে শেয়ার প্রাইস, আবার যদি কোনো পজিটিভ নিউজ আসে তাহলে শেয়ার প্রাইসটা এরকম এইভাবে বেড়ে যাওয়া উচিত, তাই না? এভাবে বেড়ে যাওয়া উচিত। আসলে সেটা না হয়ে যদি শেয়ার প্রাইস একদম এভাবে বেড়ে যাওয়া উচিত, এটা না হয়ে যদি এভাবে বাড়ে, এই যে ডট 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 দেখছেন, সরি, but if it increases like this, আমরা যদি if it increases like this, এই ডট ডট দেখছেন, if it increases like this, তাহলে there is a slow swing. That is, the information is not reflected on the stock price immediately, rather it is being reflected and slow interval আর কি, আস্তে আস্তে, gradually, তাই তো? So that's a sign of inefficiency. That is a sign of inefficiency. কথা বোঝা গেছে? So what do you do? Just a second, একটু now we'll get back to our discussion. ঠিক আছে, এখন now if you can predict the trend, তাহলে what you can do, আমরা যদি ট্রেন্ডটা প্রেডিক্ট করতে পারি, then the technical analyst can make profit out of it. এটা থেকে টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট প্রফিট আর্ন করতে পারে। So why it will make a slow swing in any direction, যে হঠাৎ করে যেমন একটা when a new information is coming, when a good news is coming, the market has good news is coming,
যে এমন হতে পারে যে the company developed a new product, that's why the share price will go up, শেয়ার প্রাইস বেড়ে যাবে, তাই না? তো শেয়ার প্রাইস যদি না বেড়ে ইমিডিয়েটলি যদি না বেড়ে ধীরে ধীরে বাড়ে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এ স্লো সুইং। তো এটা যে গ্রাজুয়াল রিফ্লেকশন অফ দ্য ইনফরমেশন অন দ্য সিকিউরিটি প্রাইস। তো এই যে গ্রাজুয়াল রিফ্লেকশন হচ্ছে, এর কারণ, পসিবল কারণগুলো কি কি? আমরা যেটা বলবো, দিস ইজ সাইন অফ মার্কেট ইনএফিসিয়েন্সি। পসিবল রিজন হতে পারে যে গ্রাজুয়াল ডিসেমিনেশন অফ ইনফরমেশন, যে তথ্যটার ভিত্তিতে শেয়ারের দামটা বাড়বে বা কমবে, সে তথ্যটা সবার কাছে কমিউনিকেটেড হয়নি, গ্রাজুয়াল রিফ্লেকশন ডিসেমিনেশন হয়েছে। গ্রাজুয়াল ডিসেমিনেশন মানে কেউ জানে, অল্প কিছু মানুষ জানে, তারপরের দিন আরো কিছু মানুষ জানে, তারপরের দিন আরো কিছু মানুষ জানে, তারপরের দিন আরো কিছু মানুষ, তারপরে আস্তে আস্তে এটা সব মানুষ জেনে যায়, তাই তো? দ্যাট ইজ এ গ্রাজুয়াল ডিসেমিনেশন, তাই তো? যেমন এই যেমন কোন ভাইরাস যেমন ছড়ায়, আস্তে 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 ছড়ায়, এরকম ছড়ায়, সবার কাছে ছড়ায় যায়। বিষয়টা এরকম যে একটা তথ্য, হ্যাঁ, প্রথমে কিছু প্রিভিলেজ মানুষ জানে, তারপরে আরো কিছু মানুষ জানে, আস্তে আস্তে জানতে জানতে সবাই জেনে যায়। সো গ্রাজুয়াল ডিসেমিনেশন অফ ইনফরমেশন, দ্যাট ইজ that can be one reason behind this trend. এই ট্রেন্ডের কারণ হতে পারে যে গ্রাজুয়াল ডিসেমিনেশন অফ ইনফরমেশন। সেকেন্ড ইজ slow swing in new direction. Slow swing in new direction. What is the slow swing in new direction? যে আস্তে আস্তে the information is reflected on the share price, এবং আস্তে আস্তে হচ্ছে, গ্রাজুয়ালি হচ্ছে। এই যে গ্রাজুয়ালি হওয়ার হয় ইমপ্লিকেশন কি? মানুষ আসলে একটু বুঝতে সময় নিচ্ছে, আসলে কি এটা সত্যি, আসলে কি এত ইম্প্যাক্ট হবে? এই যে একটা দেশ, ইনভেস্টার্স হ্যাভ সাম সাইকোলজি, নতুন কোনো ডিরেকশনে যাওয়ার আগে এটা একটু স্লোলি মুভ করে, কাইন্ড অফ মার্কেট সাইকোলজি। তো স্লো সুইং ইন এ নিউ ডিরেকশন, নতুন কোনো ডিরেকশনে যেতে হলে এটা আস্তে আস্তে একটা সুইং হয়। সো দিস ইজ one of the, I mean, this is one of the characteristics of market behavior আর কি, যেটা বলা হয় যে আজকাল বিহেভিয়ারাল ফাইন্যান্স আর কি, that is an interesting area and widely researched area nowadays. তো শেয়ারের দাম কেন হঠাৎ গ্রাজুয়ালি বাড়ে, শেয়ারের দাম কেন গ্রাজুয়ালি কমে? তো স্লো সুইং, it's a behavioral issue, psychological issue. So that can be another reason. Third is herd instinct, herding behavior. আপনার হার্ডিং বিহেভিয়ারের নাম শুনেছেন? এটা শুনে রাখেন, হার্ডিং বিহেভিয়ার। আপনারা কি এই যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে দেখছেন কখনো যে গরু বা বাইসন কিংবা, হ্যাঁ, যে এক দল বেঁধে সবাই যাচ্ছে, তাই না? দল বেঁধে যায়, যেমন হ্যাঁ দেখবেন যে অ্যানিমাল বা ক্যাটল, তাহলে দল বেঁধে যায়, একজন যেখানে যায় সবাই একসাথে যায়। একজন হয়তো যাচ্ছে, সে সামনে এগোচ্ছে, সবাই তাকে ফলো করছে, অন্য সবাই তাকে ফলো করছে, কেউ তার বাইরে চলে যাচ্ছে না। এই যে দ্যাট ইজ হার্ডিং বিহেভিয়ার, তাই না? যে আপনার উইল্ড বেস্ট অথবা কাউ কিংবা বাফেলো, এরা দে মুভ ইন হার্ডিং, দলে দলে চলে, এবং একজন somebody is moving, somebody is taking the lead, others are following. So this is the herding behavior. The same herding behavior exists in the security market. Security market, some people are following, some people are followers. Only follow করে, they follow others. So if you ask them why are you following others? Why are you buying this share? We are buying this share because others are buying. Why others are buying? I don't know. এই যে অন্যরা কিনছে সেজন্য আমিও কিনছি, তাই তো? অন্যরা বিক্রি করছে, আমি বিক্রি করছি। You have getting to a herding behavior. This is called herding behavior. অন্যকে ফলো করা, this is very common. সবাই বিক্রি করছে, আমি বিক্রি করছি, সবাই কিনছে, আমিও কিনি, সবাই কিনছে তার মানে নিশ্চয়ই ভালো। এটা আসলে মূল উৎসটা কি? এটা কি লজিক্যাল? এটা লজিক থাকতে পারে। যেমন মনে করেন যে আপনি এখান থেকে, ঢাকা থেকে, আপনি মনে করেন কক্সবাজার গেছেন, খুব সহজভাবে আমি গল্প বলতেছি, কিন্তু গল্প থেকে শিখে নেন। আপনি ঢাকা থেকে কক্সবাজার গেছেন, যে রেস্টুরেন্টে খাবেন, আপনি দেখলেন পাশাপাশি 3টা রেস্টুরেন্ট আছে, একটা রেস্টুরেন্টে প্রচন্ড ভিড়, মানুষ লাইন দিয়ে আছে, আর 2টা রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। কোন রেস্টুরেন্টে খাবার ভালো বলেন তো এবার?
স্যার হ্যাঁ যেটা তো অনেক ভিড় ধরে নিব ভিড়, সেখানে নিশ্চয়ই খাবার ভালো। সেটাই খাবার ভালো, তাই তো? মানে সো দ্যার ইজ এ জি হিডেন ইনফরমেশন, যে আপনি কিন্তু চিনেন না, কক্সবাজারে প্রথম গেছেন কিন্তু আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন যে এই রেস্টুরেন্টে খাবার ভালো, এখানে মানুষ লাইন দিয়ে খায়, তাই তো? when everybody is buying the share, তখন আপনি ধরে নেবেন কি, this share must be a good buy, this share must be good, this share must be a good buy. যখন everybody is buying the share, you get the information. কথা কি বোঝা গেছে? এর পিছনে কি লজিক নাই? লজিক আছে, বুঝে গেছে? তো এখন স্টক মার্কেটে এই যে লজিক আছে, যে দ্যাট মাস্ট বি এ, এর মধ্যে একটা তথ্য আছে, when everybody is buying the share, there is a hidden information, this share is a good buy, এই শেয়ারটা কিনলে একটা খুব ভালো ইনভেস্টমেন্ট হবে। সো ইউ আর গেটিং দ্যাট ইনফরমেশন, বুঝে গেছে? সো হার্ডিং এর কোনো লজিক নেই তা না, লজিক আছে, মেবি সামটাইম এটা ইরেশনাল, হয়তো ইরেশনাল হবে, হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বাট স্টিল না, yeah, that's a reality. Hoarding behavior is very common, and hoarding behavior leads to stock market bubbles. এই যে 1996 স্টক মার্কেট বাবল হয়েছিল, শেয়ার মার্কেট হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল কয়েক মাসের মধ্যে, আবার একটা বাবল বাস্ট হয়েছে। 2009-এ 2010-এও একই ঘটনা ঘটেছে, স্টক মার্কেটে বাবল হয়েছিল, বিশাল অঙ্কে শেয়ার মার্কেট কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল, আবার এটা ফল করেছে ইকুয়ালি। এই যে হার্ডিং, বিকজ দিস development of a bubble happens because of hoarding behavior. Hoarding behavior is a very common reason. Now, জি, স্যার যে মার্কেটে বাবল আছে আমরা কি ওই মার্কেটটাকে এফিশিয়েন্ট মার্কেট বলতে পারবো না? না, বাবল ইজ এ সাইন অফ ইনএফিসিয়েন্সি। বাবল আছে, বাবল মানে কি হলো, যে শেয়ার মার্কেট যে হঠাৎ করে এইভাবে বেড়ে গেল, এই যে বেড়ে যে আবার ফল করতেছে, এই যে বাবলের কারণে, বা এই যে হঠাৎ করে শেয়ার মার্কেট বেড়ে গেল, এটা হয়, খুব অকেশনালি হয়। ডেভেলপ মার্কেটে কম হয়, আমাদের মার্কেটে বেশি হয়। আমাদের 1996-এ একটা হয়েছিল, 2010-এ একটা হয়েছে, এই যে বাবল। তো এটা বাবল কেন বলছি, যে শেয়ারের প্রাইস যেটা হওয়া উচিত না, শেয়ারের প্রাইস তো এই লেভেলে থাকা উচিত, এটা এই লেভেলে উঠে গেছে, দিস ইজ এ বাবল। বাবলটা কি, যেমন আপনি বেলুনের মধ্যে বাতাস দিলে দেখেন বেলুনটা ফুলে গেল, তার মানে কি এর কন্টেন্ট অনেক বেশি? তা আসলে না, ওর মধ্যে বাতাস আছে শুধু, আর কিছু নেই, তাই তো? তো বিষয়টা এরকমই। তো বাবলের, আমরা যেমন সাবানে যখন আমরা ফু দিই তখন তো বাবল ক্রিয়েট করে, তো বাবলটা আসলে যে কোনো সময় এটা মিলায় যেতে পারে, তাই তো? বাবল যখন বাস্ট হয়ে যায়, তো এখানে এটা দ্যাটস ইজ বাবল, এই বাবলটা বাস্ট হয়ে যাবে, কারণ এর যে ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু সেটা এই লেভেলে। এখন এই যে অতিরিক্ত যে ভ্যালু হয়েছে, সেটা দ্যাট লেড টু ইনক্রিজ ইন সিকিউরিটি প্রাইস, এটা যে কোনো সময় বাস্ট হয়ে যাবে, বাস্ট হয়ে গেলে তখন ইট উইল কাম ব্যাক টু ইস অরিজিনাল, যে প্রিভিয়াস লেভেল আর কি। তো স্টক মার্কেট বাবল, দিস ক্যান হ্যাপেন ওকেশনালি, এটা হতে পারে, কখন হবে এটা প্রেডিকশন করা মুশকিল, বাট হ্যাঁ এটা হতে পারে। অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রিজনস ফর স্টক মার্কেট বাবল ইজ হার্ডিং বিহেভিয়ার, এভরিবডি ইজ ফলোইং আদার্স। সবাই, যেমন আপনি ইউ আস্ক মেনি পিপল, দেখবেন যে অনেকে যারা, কিছু জিনিস আপনি বলে রাখি, যে যখন দেখবেন যে যারা স্টক মার্কেট বুঝে না, ব্যালেন্স শিট বুঝে না, কোম্পানি শেয়ার বুঝে না, কিন্তু শেয়ার মার্কেটে তারা ইনভেস্টমেন্ট করতে চলে আসছে, তখন ধরে নেবেন যে ইট ইজ টাইম টু লিভ দ্য মার্কেট। মার্কেট তখন লিভ করার সময়, মানে আপনি শেয়ার টেয়ার বিক্রি করার সময়, আর দে আর এন্টারিং দ্য মার্কেট, তার মানে হলো এটা সম্ভবত ওয়ারেন বাফেটের একটা কাহিনী, যে সে ওয়ারেন বাফেট অথবা অন্য কেউ, আমি মনে করতে পারছি না, কাহিনীটা এরকম, সে জুতা পালিশ করতেছে রাস্তার ধারে, জুতা পালিশ করার জন্য একজনকে দিয়েছে, তখন সে কথার ছলে, যিনি জুতা পালিশ করছেন, কথার ছলে বলছে আমি এখন শেয়ার মার্কেট এখন ইনভেস্ট করেছি, তখন ওই ব্যক্তি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যে আমি সব শেয়ার বিক্রি করে দিব। কারণ রাস্তায় যারা এখন শেয়ার মার্কেট কিছুই বুঝে না, কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জানে, তারাও যখন শেয়ার মার্কেট ইনভেস্ট করে, তার মানে ইট ইজ টাইম টু লিভ দ্য মার্কেট। হ্যাঁ, তখন এই যে এই মানুষগুলি যারা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বুঝে না কিন্তু শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করছে, তার মানে হলো যে দে আর ফলোইং আদার্স। এই হার্ড বিহেভিয়ার যারা
হার্ডিং বিহেভিয়ার যারা ফর্ম করে তারা যখন বাজারে ঢুকে গেছে, তার মানে হলো এখন স্টক মার্কেট থেকে ত্যাগ করার সময়, স্টক মার্কেট ইজ এট দ্য পিক, এখন বিক্রি করে দিলে বের হয়ে আসা উচিত। এবং আয়রনি হলো সবাই এই যে যখন বাবল, স্টক মার্কেট বাবল যখন ফর্ম করে, মার্কেট অ্যাবনর্মালি যখন বেড়ে যায়, যে আমি বলছি অ্যাবনর্মালি বেড়ে গেল যে এই লেভেলে চলে গেছে, তখন কিন্তু কেউ বিক্রি করতে পারে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ইউ হ্যাভ টু সেল। যেমন অনেকে আরো ওয়েটকে আরো বাড়বে, আরো বাড়বে, আরো বাড়বে, এই প্রত্যাশায় বিক্রি করে না। বিক্রি না করলে যখন ফল করা শুরু করে তখন আর বেচতে পারে না। হ্যাঁ, যে গতকাল যে শেয়ারের দাম ছিল 50 টাকা, বেশি আজ 50 টাকা কম দামে বিক্রি করবো, না না, একটু ওয়েট করে দেখি। আর যত ওয়েট করে তত এখন দাম কমতে 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 যায়। আর বিক্রি করতে চাইলেও, অর্ডার প্লেস করলেও খুব বেশি সেল করা সম্ভব হয় না মার্কেটের কারণে। বুঝে গেছে? তো এইটা হলো যে আয়রনি হলো অধিকাংশ মানুষ বিক্রি করতে পারে না। যে বিক্রি করতে পারে হি ইজ আ গেইনার, যে বিক্রি করতে পারে না হি ইজ আ লুজার। এই যে হার্ডিং বিহেভিয়ার, যারা আমি যাদেরকে বললাম যে মানে আনসফিস্টিকেটেড ইনভেস্টর, নেইভ ইনভেস্টর, হ্যাঁ, এরা ইউজুয়ালি দে এন্ড আপ উইথ এ লস। অনেকে দেখা যাচ্ছে যে বাবার পেনশনের টাকা পুরোটাই ইনভেস্ট করেছে শেয়ার মার্কেটে, পুরোটাই লস, গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর ওদের এর সাথে যারা লোন নিয়ে যদি শেয়ার 1 লাখ টাকা আছে, আরো 1 লাখ টাকা লোন নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করেছে, পুরাটাই লস, এবং তারপরে আরো অতিরিক্ত লায়াবিলিটি তার উপর পড়ে গেছে। বুঝে গেছে? তো এটা হতে পারে যে আপনি যে লোন নিয়ে যদি শেয়ার করেন, আপনার ঝুঁকি আপনি 2 গুণ 3 গুণ করে ফেললেন, এবং আপনার লস করার সম্ভাবনা আরো বেশি হয়ে গেল। লাভ করার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু আপনার লস করার সম্ভাবনা, আপনি ইউ হ্যাভ টেকেন টু মাচ রিস্ক। এনিওয়ে, technical analysis, the plausible one, the other plausible reason can be somebody has better access to information. যেমন একটা কোম্পানি যে যদি কোনো গুড নিউজ থাকে, the company is buying a new technology, or company has developed a new technology, or company has developed a new product, or the company has explored a new market, এই যে ভালো তথ্য, এটা that some investor may have better information, better access to information, and they will start buying the share তখন কেনা শুরু করবে। তখন এই শেয়ার আর এই তথ্যটা আস্তে আস্তে আরো কিছু মানুষের কাছে যাবে, তখন তারা আবার শেয়ার কিনবে। এইভাবে আস্তে আস্তে যখন সব মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, তখন শেয়ারটা, হ্যাঁ, তার যে লেভেলে থাকা উচিত, সেই লেভেলে রিচ করা উচিত, সেই লেভেলে পৌঁছে যাবে। তো এই যে this process may form a market, a trend in share price একটা ট্রেন্ড এখানে ফর্ম করতে পারে, এরকম ট্রেন্ড ফর্ম করতে পারে। তো এনিওয়ে, আজকে এ পর্যন্তই থাক, আমরা আর আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ ইফ ইউ ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেনস আফটার দিস, আমরা এরপরে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এর বিভিন্ন টেকনিক গুলো আমরা আলোচনা করব। তাহলে আমরা কি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস এবং টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এর বেসিসে ইনভেস্টমেন্ট গুলো করব, মানে দুইটার বেসিসে, নাকি যে কোনো একটা সাইড আমাদের এমন কিছু? এটা হলো দুই স্কুল আর কি। অনেকে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস বিশ্বাস করে, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস বিশ্বাস করে না। আর অনেকে আছে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস বিশ্বাস করে, ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস বিশ্বাস করে না। এটা দুইটা স্কুল আর কি। বুঝে গেছে? দুইটা স্কুল বুঝেন কেউ কাউকে। হ্যাঁ, তবে আপনি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস করেন, সাথে আপনি সে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসও যদি একটু এই বিহেভিয়ারাল ফাইন্যান্স, এটাকে বলা হয় বিহেভিয়ারাল ফাইন্যান্স, যে মানুষের ইনভেস্টর সাইকোলজি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, ইনভেস্টর সেন্টিমেন্ট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য স্টক মার্কেট। আর আপনি যদি স্টক মার্কেটে যদি রিটার্ন আর্ন করতে চান, তাহলে এই সেন্টিমেন্টটা হয়ে আপনাকে অ্যানালাইজ করতে হবে। তো মার্কেটের সেন্টিমেন্টটা কেমন, পজিটিভ সেন্টিমেন্ট আর নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট, তো সেটা আপনি অ্যাসেস করার চেষ্টা করেন। তো দ্যাট ম্যাটার্স অ্যাজ ওয়েল। তো এটা আপনাকে আস্তে আস্তে এটা ডেভেলপ করতে হবে আর কি। তো ওইটা করলে দেখবেন যে ইউ ক্যান পসিবলি আর্ন বেটার রিটার্ন আর কি। আদারওয়াইজ আপনি শুধুমাত্র বাই অ্যান্ড হোল্ড করেন, তাতে বাই অ্যান্ড হোল্ড করা হলো যে আপনি একটা স্টক চুজ করলেন এবং এটার লং রান পটেনশিয়াল আছে, আপনি 5 বছর পরে বা 3 বছর পরে বিক্রি করবেন। এটা হলো বাই অ্যান্ড হোল্ড স্ট্র্যাটেজি আর কি। তো এই স্ট্র্যাটেজিতে আমরা পরে কিছুটা আসবো এদিকে। বাই অ্যান্ড হোল্ড স্ট্র্যাটেজি, দিস ক্যান বি এ গুড স্ট্র্যাটেজি, যে আপনি আপনি এই টাইম প্রতিদিন আপনি শেয়ার কেনা বেচার মধ্যে যাবেন না। অনেকের আবার সময়ও নেই, আমি প্রতিদিন আমি এইগুলো করতে পারবো না। আর এই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করলে আপনাকে সবসময় মার্কেটকে ফলো করতে হবে। ফলো করে যদি দেখেন যে
শেয়ারের দাম এখন পিকে আছে, এখন বিক্রি করে দিতে হবে। এই যে সবসময় মার্কেটকে ফলো করতে হবে, এই ফলো করে তারপরে এই সময়টা সবার আবার থাকে না, যার কারণে হয়তো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস সেইভাবে করে এটা থেকে বেনিফিট আর্ন করা হয়তো ডিফিকাল্ট। তবে হ্যাঁ, আপনি হয়তো কিছু সময় বের করে যদি আপনি এটা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কিছুটা করতে পারেন, তাতেও আপনি হয়তো কিছুটা লাভবান হতে পারবেন। সো এনি ফার্দার কোশ্চেন্স, এনি ফার্দার ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসটা কি আমরা বাই এন্ড হোল্ড স্ট্র্যাটেজি বলতেছি? ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস যারা, সেখানে বাই অ্যান্ড হোল্ড স্ট্র্যাটেজি, দ্যাটস ইউজুয়ালি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের পার্ট আর কি। যে আপনি বাই এ শেয়ার, you analyze the true potential of the company, then you the market price is lower than the intrinsic value, you buy the share, you hold the share for some significant period. Any other questions? আর কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, ঠিক আছে, আমরা আস্তে আস্তে একটু আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সে যাই। Okay, today is respond please, roll number 24001. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Then 24004, 7, 10, 13. Present, sir. Got it. 17, 20. Yes, sir. Yes, sir. Got it. 26. 20. Yes, sir. Got it. 32. 32. Yes, sir. Got it. 35. Yes, sir. Yes, sir. 35, sir. ঠিক আছে, পেয়েছি। 38. প্রেজেন্ট স্যার। Got it. 41. 41. 47. Present, sir. Got it. 50. Present, sir. Got it. 53. Yes, sir. ক্লাস করেন না কেন? 57. Yes, sir. Got it. 60. 64. 64. 67. Present, sir. Got it. Present, 70. sir. Got it. 73. 76. Yes, sir. Got it. Present, sir. 79. So 79. 76. Present. Got it. 79. 79. 82. Sir, 85. 79. Okay, 79 দেওয়া হচ্ছে। 82. 85. Sir. Yes, sir. কত? 88. Yes, sir. Got it. 91. 94. Yes, sir. 97. 97. Present, sir. Got it. 100. Present, sir. Present, sir. 100. 104. Present, sir. Got it. 104. Present, Got sir. it. 111. Present, sir. Got it. 114. Present, sir. Got it. 117. Yes, sir. 123. Got it. 123. 126. 129. Yes, sir. Got it. 132. 135. 138. Yes, sir. Got it. 141. Sir, 138.
দেওয়া হয়েছে 141, 144, Yes, sir. got it. 147, Yes, sir. got it. 150, Yes, sir. 153, Yes, got it. sir. 156, Yes, sir. got it. Okay. স্যার মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম। ঠিক আছে 160, 160, 163. Yes, sir. Okay, there was 166, Yes, sir. got it. 169, Yes, sir. got it. 172, Yes, sir. got it. 175, 178, 185, Yes, sir. got it. 188, 189, 192, Yes, sir. got it. 194, Yes, sir. got it. 196, 206, 214, Present, sir. 214 কে? Sir, আমি আমার নাম কি? আপনার আমি কি? মীর নাম ফারিয়ান রহমান। ক্লাস করেন না কেন? স্যার মাঝে অসুস্থ ছিলাম। আপনি সারা জীবন কি অসুস্থ থাকেন? হুম? এটা আলাদা আলাদা অন্য অসুস্থতা। 219, Present, sir. got it. 251, 253, 254, Yes, sir. got it. 255, Yes, sir. 256, 255, 256, 256, 266, 2341, 2388, Present, sir. got it. 23170, Present, sir. 23 নাম কি? নাম Sir, আমি sir 170. ক্লাস করেন না কেন আপনি? স্যার আমার এটা কি ডিভাইসে প্রথম ক্লাস? উল্টা পাল্টা কথা বলবেন না একদম। স্যার আমার বাবা মারা গিয়েছিল এই জন্য ডিভাইসটা ঠিক করা হয়নি। বাবা মারা গেলে তো একদিন যাবে, আপনি পুরো সেমিস্টার ধরে নাই। স্যার ওই আমি ক্লাসগুলো পরে রেকর্ড শুনেছি স্যার, সবগুলো রেকর্ড শুনেছি আমি। আপনাকে রেকর্ড শুনতে তো বলা হয়নি, রেকর্ড শুনবেন হলে সেটা আছে। আপনি কি এখন 20টা ক্লাসে রেকর্ড একসাথে শুনবেন তাই? আর আপনি সব কভার করে নেবেন। This is not what we are expecting from you. 324, 324. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার 24060 স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। 24, 060। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। If you do not have any questions, if you have any questions, you can stay. Otherwise, email it. আপনারা লিভ করতে পারেন এখন। স্যার জি বলেন। স্যার আমরা যখন ভ্যালুয়েশন টেকনিক গুলো করব তখন ওই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু, ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর বা অ্যানুইটি যা করতে হয় তখন কি আমাদের সাথে কি ইন্টারেস্ট টেবিলটা থাকবে মানে এক্সাম হলে? এটা ক্যালকুলেটরে করা সম্ভব। আপনি জি স্যার করা অ্যানুইটি ভ্যালু দিয়ে করা সম্ভব, এটারই চিন্তা করেন না। আচ্ছা স্যার। স্যার 324 দেয়া হয়েছে। কি নাদিয়া টাইপে কি হয়েছে আপনার? স্যার আমার মাইক্রোফোন অন হচ্ছিল না স্যার। মাইক্রোফোন অন হয় শুধু অফ হয়? ঠিক আছে না স্যার আমি ছিলাম স্যার, পুরো ক্লাস ছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, দেওয়া হচ্ছে আপনাকে। ঠিক আছে, এনিবডি এলস? আর কেউ? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, ইউ ক্যান লিভ নাও। কেউ কিছু বলবেন? We are closing.